Позвольте мне предоставить слово следующему участнику, господин Rajat Nag. Он является почетным членом престижнейшего в Индии Национального совета по прикладным экономическим исследованиям. Национальный совет является крупным и одним из первых мозговых центров Индии, который был учрежден в 1956 году для аналитического сопровождения решений правительства в области экономического развития. Также стоит отметить, что еще раз, возможно, что господин Нэш был главой Азиатского банка развития с 2006 по 2013 годы. Он также всемирно известная личность и ученый, который достиг высочайших признаний относительно его трудов в области государственно-частного партнерства, финансирования инфраструктур и других. В настоящее время он работает над вопросами регионального партнерства в странах Азии. Thank you very much, and my deepest appreciation to the organizers for inviting me. And I do realize that we have a very gentle but tough moderator, so I will definitely try to stick to the 20 minutes. And also, I do have a rather detailed and therefore boring PowerPoint presentation. I'll share this with all of you, so you don't have to make notes, and I'll just go through this rather quickly. I take off basically where the two previous speakers were, and give you a slight background that we in the Emerging Markets Forum put together an international team looking at exactly the question that Fred Starr raised. What is Central Asia? Is there a Central Asia? And looking ahead, the vision to 20. These are not projections, but these are some scenarios. And the idea is, as I say, unleashing the region's potential. The study essentially identified the longer-term issues. We looked at possible alternative development scenarios to 2050 and basically said, what does the region have to do to get there? And the challenges. This is not going to be automatic, but it is possible. Setting the stage, I don't have to mention to this audience, small population, only about 1% of the global population, but a vast area strategically located at the intersection of Europe and Asia. The countries are mostly landlocked. They have undertaken reforms starting with the independence movement. Not easy, challenging, but there has been some progress, and we'll talk about that. Dr. Starr was a member of our team, and a basic lesson we took from that was Central Asia prospered most when it was open, when it was open to ideas, and conversely started to deteriorate or decline when it started to close itself. And therefore, Central Asia has the potential and lessons in history to be able to achieve what I will now articulate as a vision for 2050. But the key message is that when Central Asia was open to ideas, when Central Asia, Fred, I'm just summarizing your notes as it went. When Central Asia was open, it actually added a tremendous amount of value and prospered. So the vision for Central Asia is widespread prosperity and living standards. By 2050, that vast majority of Central Asia will be at least middle class. Average income would have jumped from $10,000 in 2014 to $50,000 in 2050. Social, institutional, governance indicators would have improved accordingly, and by some indication should be at least, if not more, higher than South Korea
or Central Europe today. So basically, as an aspirational vision, but there are of course some risks. And the risks, first risk, and this I must say is not limited only to Central Asia, rising inequality. Middle income trap. Countries grow and then suddenly get caught at about $10,000, $12,000 and can't come out of it. Countries in Latin America are an example. Philippines, where I lived for a long time, is an example. Resource curse. Natural resources, if not exploited properly, actually make it worse rather than better. Delays in governance improvement, institutions, of course climate change, and violence, conflict in the neighborhood, and of course the global risks. So there are risks, but our submission is that all of them are manageable. A very quick model, we think that there are three very important elements. Growth has to be inclusive. You cannot leave some people behind. It has to be enhancing productivity, and it has to be sustainable, which means it has to be environmentally, socially sustainable. And I know there are many speakers who will talk about the social aspects of development. Very, very important. If it's just economic development, it won't go too far. So you've got to have the institutional development, you have to have the human development, you have to have the social development, and those will be extremely, extremely important. Okay, what are the various policy areas? Energy is obviously going to be very key. The challenges at the moment are that Central Asia faces a rather uncertain global and energy outlook. Prices are below cost. Demand is increasing rapidly. I think we have to be very honest and admit that Central Asia has used energy inefficiently, and the cross-border trade of energy, particularly of electricity, is limited. And a region which has got huge energy supply potential, including in hydropower, is unable to borrow expression from Dr. Starr, get over the thick borders and becomes fragmented, and therefore energy use and energy supply becomes inefficient. So what is the vision that we see for the energy sector? And the reason I mentioned energy first is we believe that the energy resources of the region are huge, great potential and also greater risk. And our view is that with high standards of service quality, competitiveness, market integration, greater regional cooperation on energy, the regional energy sources can be traded freely, and that can be a major driver for enhanced growth of the region. Agriculture is obviously going to be a very important element. Over half of Central Asia's population live in the rural areas. It employs about 45% of the Central Asian workforce, over 8 million people, is a major consumer of the region's critical resource, water. It's a competitive producer of cotton in the south and wheat in northern Kazakhstan, and has potential for niche products, including livestock. And yet, agricultural policies, particularly land tenure reforms, still need to be put in place. Traditional areas of specialization, including cotton, needs to be looked at, particularly in terms of water use. Again, I speak as a friend of Central Asia. I speak with my heart and empathy for Central Asia. And I have to tell you very honestly that if water is used as inefficiently as it is used, then the future potential will not be reached. The high trading costs of agriculture is obviously a major uncertainty, and it comes in the way of creating the modern supply chains which are very important.
Central Asia needs to create a competitive and innovative manufacturing service economy. And once again, I keep quoting Fred Starr because he's our guru in this. And the book that he has written shows that whatever I'm saying is not new. It was actually done in Central Asia hundreds of years back. Central Asia had a very thriving manufacturing, had a thriving service economy. This was where the trade happened. This is where many of the manufacturing happened. Innovation happened. But unfortunately, it has over the last several decades gone a bit wrong, and therefore the critical element of competitive and innovative economy that is diversified. Central Asia cannot depend only on energy and agriculture. And I think the point we are making is that we need to have a modern service sector that will provide connectivity through IT to a modern, innovative manufacturing and service-based economy. Human development is obviously going to be very key. I was struck by the high levels of human development that Central Asian countries had at independence. Obviously, the countries are moving at different speed. I think it is also fair to say that the quality of education, quality of the human development has been indifferent. One is quantity, and I think Central Asian countries are doing well on the quantity of education, access to health, access to education, but the quality is inadequate. And therefore, the main policy directions have to be in reforms in the education and health sector. In the education, again, it is going to be not just primary, which is important, but really secondary and even more important, tertiary. If the Central Asian education system does not get high quality, higher education aspirations met, obviously it cannot contribute to an innovative service economy. So our vision for Central Asia and the human development is that it will be an educated labor force with skills and knowledge close to those of developed countries. Health indicators would also have improved. I won't go through all the details, but the idea basically is that it should be internally integrated, regionally connected, and globally engaged. That's the important thing. That each country must be regionally connected and globally engaged, building on the comparative advantage of each country. And what I notice as an outsider, insider, as a friend looking from the outside, Central Asian countries are not looking at their individual or regional comparative advantage. That is, I think, the key thing. Okay. The biggest challenge, however, is building effective institutions, good governance. There have been reforms, but much more reforms are needed on the institutional side. Much better reforms are needed on good governance side. There is no country in the world, there is no region in the world which has been able to develop with poor institutions or poor governance. That's the bottom line. And just to be clear, when I say governance, I do not only mean corruption. Corruption, yes, but good governance is much broader. Institutions, rule of law, accountability, predictability are all part of that. And in our book, which will be hopefully coming out next month or so, you will find a greater detail of all of that. So the conclusions. Conclusions are Central Asia has thrived most when it acted as a crossroads civilization, a gatherer and transformer of continent-wide trade, economic and cultural forces, rather than just being very passive crossroads. It is not just a transit point that roads go back and forth. Central Asia is actually the gatherer and transformer. And growth will have to be inclusive. If there is inequality in the region, if it is not sustainable, that growth cannot be managed on a long-term basis. So it has to be inclusive, it has to be environmentally sustainable. There are 8 priority areas that I've mentioned, but the bottom line is that
the vision that I've outlined for Central Asia 2050. Per capita income increases 5 times, standard of living becomes equivalent to South Korea or Central Europe, the governance indicators improves accordingly. Our basic conclusion is that it is possible, but it is not preordained. It won't happen just because we get together like this between friends and say this will happen. It will happen if we take action in the 8 policy areas that I've talked about. None of them are going to be easy, but none of them are impossible. Thank you. Давайте не буду больше занимать времени, и сразу хотелось поговорить, что возьму ровно 5 вопросов. Все презентации были очень интересные и много узнали. Но у меня есть один вопрос and 2 statements. That is one question I would like to pose to one of my colleague from India. I being from India and following this region, I would like to ask and share 2 viewpoints. One is that my colleague from India has very rightly pointed out a number of issues. But I just wanted to know that when he was building up the vision and scenarios till 2050, he has mentioned a number of countries' relationship. But as you know that Indian Prime Minister was here in India in the month of July, and number of agreements are signed, and India has got a very good relationship with this region, and number of cooperations are already taking place with this region for many years, for the last 20 years since their independence. So can you please tell that how do you see India and Central Asian countries' relationship coming up in next 50 years, and specifically you feel in which particular direction and which particular segments will develop more? That is one. And my viewpoints about his open regionalism. Just questions. Just one comment. It's very important, I think, because when we are talking about in the Silk Route Research Center, then we must mention that transport corridors, they are opening up the region, and the new regionalism has already started developing, because all this connectivity is connecting the regional countries through roads, railways, as well as through sea. So this is already started, and we can see this is a bright future. And also about the diversification of the strategies, I would like to say that diversification has already started, because 20 years they have understood that energy is not the only aspect for the growth. So in non-oil sectors, the development and the strategies have already been following. So we could see a very great opportunities for this region. Thank you. У меня вопрос к господину Бабаджану Бахтияру. Вот для нас в Кыргызстане после выборов остались 3 актуальные проблемы. Это инфляция цен, девальвация сомы и ситуация с религиозным экстремизмом. Вот я хотел бы знать ваше мнение, как эксперта. Ситуация именно с экстремизмом, радикализацией в нашем регионе и прогноз. Например, москвичи считают, что Ферганская долина вопрос решенный, в ближайшее время там обязательно будет мощный взрыв. Ваше Вы процитировали очень четко президента Нурсултана Назарбаева о суверенитете, об отделении политэкономики. Но, к сожалению, это были те слова, которые он говорил на фоне растущего недовольства своего населения именно первыми последствиями от вступления в Евразийский союз. То есть, и какие вы видите перспективы, то есть, кроме вот этих таких образных, да, вот открытия многомиллионного рынка и так далее, потому что здесь сидят исследователи, и мы знаем, что политика, она неотделима от экономики, то есть экономическая составляющая, она в принципе и составляет часть суверенитета. И здесь сидят бизнесмены, которые видят 20% девальвацию национальной валюты, закрытие, как бы сокращение рынка и сокращение экономики в целом. Спасибо. Давайте ответим на первую серию вопросов. Как бы сказать, 3 проблемы объединили в одну. Ну, на самом деле, действительно, я вот сейчас подумал,
как правило, эти проблемы возникают одновременно, часто так бывает. Но давайте так, из вашего опыта Кыргызстана, вы знаете, как бы эти две революции, но религиозные деятели туда неофициальные и неофициальные тоже не вторгались, насколько я знаю ситуацию. Да? Поэтому причины я не вижу, я не напрасно говорю об информационной панике, мы часто ее создаем сами, что вот это опасно, вот это опасно. Ну, я не вижу опасности. Вот, даже вот сейчас последние исследования по поводу вашего Хизбут-Тахрир на юге, они очень сильно оторваны от материнской партии как идеологически, так и физически. Поэтому это что-то другое, это местная локальная форма. Ну, я не знаю, можно всех обвинить таким образом в терроризме, это я считаю, надо быть очень осторожным. Поэтому большая ответственность не только на политиках, на экспертах и вот визави тех, кто внутри, я говорю о внутриконфессиональном терпимости тоже, что есть разные формы, и сразу говорят, они плохие, а мы вот, стало быть, вывод-то какой, значит, мы правильные, мы хорошие. Надо, я считаю, вот, быть осторожным. И революции на религиозной почве я не ожидаю. Ну, по крайней мере, я не думаю, что она будет. И она обычно приходит потом, когда в результате инфляции, экономических проблем, еще каких-то проблем, когда вот взрывается, потом, может быть, это приобретет. Но причиной это не станет. Спасибо. Спасибо. Молодой человек не представился, но очень хороший вопрос. По идее, этот вопрос надо задавать тем политикам, которые ныне у власти. Но тем не менее я отвечу. Давайте посмотрим на карту мира. Где находится Кыргызстан? Вот где мы находимся? Не только в центральной. Как у нас развиты коммуникации и так далее. Сейчас, вы знаете, весь мир интегрируется. Европейский Союз. Сейчас новые интеграционные процессы пошли. Недавно вот Транс-Тихоокеанское партнерство создано, вы знаете. Значит, трансатлантическое партнерство создается. И мы, если хотите, я вам откровенно скажу вот при всей публике, мы вынуждены, почему мы вынуждены Евразийский Союз? Нам деваться некуда. А то, что вы говорите, эти проблемы абсолютно правы. Вот представьте, в 2011 году было заявлено, и палец о палец власть действующая ничего не сделала. Согласитесь, да? Не разъяснила ни населению и не подготовила. За 4 года можно было создать средний и малый бизнес, поднять на какой-то уровень. Не строить какие-то эфемерные дороги, которые экономический эффект будет через 10-20 лет, если будет в лучшем случае. Или там еще какие-то объекты. Поэтому я думаю, что проблема в том, что наше население не готово и экономика не готова. Я здесь абсолютно согласен, и сейчас будут трудности. Теперь, что касается, вот я начал говорить, что про глобальные процессы. Представьте на одну минуту, если мы не вступаем в Евразийский экономический союз. Хорошо, мы вступили в торговый, ВТО, да, помните? И что это ВТО нам дало? Ничего не дало, да? По большому счету. Цены у вас дешевле. Не, ну, да. Мы за счет реэкспорта все дешевле. А если сейчас реэкспорт, у нас поднимется автоматически. Сейчас мы пока стоим на месте, знаете почему? Потому что нету у нас ни импорта, ни экспорта. Поэтому, уважаемые друзья, если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, мы вообще в тупике оказываемся. У нас тогда бензин, энергоносители пойдут вверх, товары, которые через казахские и российские железные дороги подорожают и так далее. Поэтому сейчас ситуация такая, что вот я в своем докладе, мне просто не дали, там много говорил об этом, что ожидания населения большие, как на самом деле, я этот кусочек вам зачитал, покажет время. И я думаю, что сейчас еще не поздно, надо те финансы. Вы знаете, допустим, в прошлом году Россия дала 120 миллионов долларов на поддержку бюджета страны. Знаете об этом?
А в итоге что получилось? Мы все проели, правильно? А создаем такие предприятия, которые в Карабалте, вы помните, которые евро-2, евро-3 на Афганистан работают, экологию портят. И хвалимся, что у нас есть такие инвестиции. Поэтому сейчас, когда мы в Евразийский экономический союз надо было вступать, я считаю, это первое. Второе, нам нужен прагматизм. Я абсолютно с вами согласен, что категория политика и экономика, они взаимосвязаны и взаимозависимы. И если будет у нас нормальная система государственного управления и нормальные, значит, прагматичные политики, и молодежь, которые здесь вот хвалят наши западные партнеры, будут серьезные перемены и реформы в системе государственного управления, в экономике, я думаю, что мы тогда максимально получим эффект от Евразийского экономического союза. Спасибо огромное. У меня такой вопрос. Может ли все-таки ислам, как религия, стать интегрирующей силой между центральноазиатскими странами? Well, thank you for presenters for such an interesting presentation. So my question goes for Dr. Frederick Starr. So you were talking about the development prospects in Central Asia. So my question is, you have presented a very interesting term like intellectual Mongolianism. And how you conceptualize, like, what is like conceptualization of this concept, like intellectual Mongolianism within the Central Asia? And second question goes about since you are talking about the Central Asia development prospects, well, is still Central Asia? Is it, or we are currently talking about not Central Asia but Eurasian context? This is my two questions. Thank you. Вопрос. На больную мозоль наступает. Ну вот, вы знаете, если хотеть объединиться, в общем, можно и без ислама, как говорится, объединиться. Тем более у нас ислам разнообразный, и, может быть, в этом разнообразии сила. Но вот я боюсь, что не ислам как объединяющее начало, он работает скорее на уровне, может быть, простых мусульман, но не больше. Нужна воля политиков, в первую очередь, конечно. Если политики захотят, это в силу структуры наших режимов. Вот. Поэтому здесь в первую очередь, конечно, политики. Во вторую очередь мы сами, в том числе вот уляма, то есть богословы, которые должны вместе объединяться и говорить, что мы единоверцы, хоть и разные, но мы единоверцы, наверное. Вот. Поэтому я повторяю, что здесь это вопрос очень сложный, сами понимаете, что объединение, эти амбиции взаимные, ислам не поможет этому, понимаете? Вот, это может быть скептически, но нужна какая-то эволюция, нужно понять, что мы нужны друг другу, иначе мы не нужны остальному миру, иначе сложно. Спасибо. Maybe I was too pessimistic in using the term intellectual Mankurtism. I believe that today, in 2015, there is the beginning of a new regional mentality in Central Asia. Let me give some examples at the presidential level. If you go to the capital of Turkmenistan, you will find a new park in the center of the city. In that park are statues of all the great thinkers of the region. And I asked the president, do you realize that these are not Turkmen, all of them? And his answer, President Berdimuhamedov, was very impressive. He said, yes, of course, but they are они наше взаимное наследство. That's a wonderful answer. A year ago in Uzbekistan, in Samarkand,
President Karimov had a conference of 300 people from 40 countries. And it was to discuss this great age of Central Asia. And he likes to give speeches, as we know. And he presented a very carefully prepared speech at the beginning, in which he talked about Ibn Sina, among others, Biruni and so forth. And he said, Nash Ibn Sina. But then he very carefully and several times said, это не значит наш в узком смысле этого слова, это значит наш как общее наследство. Now this is something very new and very important. In Kazakhstan, I could give you exactly the same examples. Why are they so enthusiastically exploring their early past? Not as something separate from your early past or from Uzbekistan's early past, but as part of it. Similarly, Ashraf Ghani in Afghanistan, in 8 different speeches, has spoken about Central Asia's golden age. And he says this is our model for a future. Now, my impression is this. Yes, there is a kind of intellectual Mankurtism that exists in this region. But today, in 2015, there is a kind of новое течение. For the time being, it is not expressed on a political level, on a national political level. It is not expressed in terms of policy. They aren't ready to talk about it at that level. But there is a readiness now to embrace the idea of a regional identity and that isn't against national identity. It is a kind of, это как второй этаж на здании. And this, it seems to me, is extremely positive. On the second question that was raised, I think you have to distinguish between centrifugal and centripetal forces in Central Asia. Unfortunately, you are under great pressure. Centrifugal forces are very powerful. I'm not against any relation. I want good relations with everyone in every direction, not one direction. And this requires centripetal forces as well as centrifugal. And yet, you have no institutions for discussing regional problems without outsiders. Thank you, Mr. Stan. Thank you very much.